Welcome to Dr. Ratan Talks. Today we are having a session on quality management, and actually we are very fortunate to have B.S.P. Narayana Garu, and he is the one of the best to know in operation management, and he's having about 3 to 4 decades of experience. Narayana Garu na Singareni College lo maku we have become close friends there, and from there our friendship is continuing from last 2 decades. And he talks about it because he has done his BTech and he is from Madras IIT, and he has also done a lot of research in quality management, operations management, and he published about 10 articles, and he worked in public enterprise and private enterprise both. తర్వాత ఇప్పుడు గీతం యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నారు. తర్వాత ఇలాంటి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మన దగ్గర, ఎందుకంటే క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్, క్వాలిటీ అనేది ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఎవ్రీవేర్, అండ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ డొమెస్టిక్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ కార్పొరేట్, ఎవ్రీవేర్ వితౌట్ క్వాలిటీ. మన ఇంటికి పొద్దున పాలకపోతే వాడు నీళ్ళు పోసి పాలు పోస్తే మనం అందరి పోమాలని ఇస్తాయి. సో ఎవ్రీవేర్ వీఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ క్వాలిటీ ఓన్లీ. అండ్ క్వాలిటీ లేనటువంటి వస్తువులు కానీ, క్వాలిటీ లేనటువంటి ప్రొడక్ట్స్ కానీ, క్వాలిటీ లేని మనం ప్రతి ఒక్కటి క్వాలిటీ చేస్తాం సార్. అసలు నేను చూశాను చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ గా మన డొమెస్టిక్ ఫ్రంట్ లో, తర్వాత ఆర్గనైజేషన్ ఫ్రంట్ లో, తర్వాత కార్పొరేట్ లో ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తుందో ఒక డిస్కషన్ రూపంలో తీసుకెళ్తామండి. అంటే ఇది ఎంబీఏ స్టూడెంట్స్ కానీ, బీబీఏ స్టూడెంట్స్ కానీ, ఇంజనీరింగ్స్ కానీ, తర్వాత మెయిన్ గా ఈ రోజులో ఇప్పుడు జూమ్ వస్తుంది, గూగుల్ మీట్ వస్తుంది, ఎవ్రీథింగ్. అది మన టైంలో కావచ్చు, లేకుంటే ప్రొడక్ట్ కావచ్చు, ప్రాసెస్ లో కావచ్చు, క్వాలిటీ కావచ్చు. అల్టిమేట్లీ మన క్వాలిటీ అంటే ఏంటంటే మనకు ఒక కస్టమర్ ఉండాలి, డిలైటెడ్ కస్టమర్. అంటే ఆ కస్టమర్ బాగా సాటిస్ఫైడ్ అవుతాడు, మన క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ అవుతాడు. కాబట్టి సార్కు 4 డికేట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. కాబట్టి మనకు డెఫినెట్ గా ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇలాంటి వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు మనకు ఛానల్ రావడం మనకు నిజంగా అదృష్టం అండి. ముఖ్యంగా ఈ డాక్టర్ రతన్ టాక్స్ మీరు ఇంతకుముందు ఈ యొక్క ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. స్పెషల్ గా బీబీఏ, బీకామ్, బీటెక్, తర్వాత ఎంబీఏ, తర్వాత ఎగ్జిక్యూటివ్స్, తర్వాత ఇప్పుడు ఈ రోజు చూస్తున్నాం మనం ఈవెన్ టాప్ కంపెనీస్ లైక్ టెస్లా కానివ్వండి, లేకుంటే రతన్ టాటా కానివ్వండి, వాళ్ళ క్వాలిటీ అండ్ డిలైటెడ్ కస్టమర్స్ ఈ రెండు ఎట్లా ఉన్నాయి మన ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ తోని డిస్కషన్ రూపంలో పోతామండి. కాబట్టి ఇప్పుడు సార్ వెల్కమ్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. నౌ బికాస్ మీ పెద్ద సింగరేణి సంస్థలు దాదాపు 1,20,000 మంది పనిచేస్తున్నారు. అప్పుడు రిలీజ్ మెట్ తర్వాత ఇవాళ ఇప్పుడు క్వాలిటీ బికాస్ ఆఫ్ సింగరేణి కాలరీస్ ఉంది తెలంగాణ, అబౌట్ 1 lakh పీపుల్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ దేర్. ఇలాంటి వాళ్ళు బాగా అంటే కాపాడు కాబట్టి నవ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ ద పవర్ 24 hours. అయితే యుఎస్ లో ఉన్నటువంటి పవర్ తెలంగాణ కూడా ఉందండి. అందరు అనుకున్నారు ఈ సింగరేణి కాలరీస్ లో ఇలాంటి సార్లాంటి కమిటెడ్ డెడికేటెడ్. తర్వాత చంద్రకాంత్ శర్మ గారు సార్ నాకు పరిచయం అయ్యారు. అండ్ ఈజ్ ఆల్సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వాట్ ఐ ఫౌండ్ ఈస్, నేను ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో, పబ్లిక్ సెక్టర్ లో, స్మాల్ బిజినెస్ లో అందరినీ చూశాను. కానీ సింగరేణి కావాల్సినటువంటి ఈ యొక్క మంచి సంస్థ నుంచి ఇంజనీరింగ్ చేశారు. తర్వాత ఎక్కువ హానెస్ట్ చూశానండి. జనరల్ గా పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజ్ లో చాలా మంది అట్లా ఉండరు, కానీ సింగరేణి కాలేజ్ లో ఇలాంటి హానెస్ట్ వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ సంస్థ నిలబడ్డది. ఈ రోజు మన తెలంగాణలో 24 hours మన గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇవ్వడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ఇలాంటి నిష్ణాతులైనటువంటి ట్రిబులైట్. అంటే ఆ రోజులలో ఐఐటీస్ లో చదువుకున్న వాళ్ళంతా పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజ్ కే పోయేవాళ్ళండి. అందులో ఇంకోటి వాళ్ళ దేశానికి సేవ చేయాలన్నటువంటి ఒక మంచి దృక్పథంతో వెళ్ళారు వాళ్ళు. దాదాపు 3 decades ఇచ్చేశారు. తర్వాత సార్కున్న ఎక్స్పీరియన్స్ తోని గీతం లో కూడా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రొఫెసర్ గా సార్ పేరుందండి. సార్ నౌ యూ కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ స్టార్ట్ సార్. Good morning, everyone. First of all, I thank Dr. Ratan Reddy. I quote in my classes, I talk about role models. I generally mention the name of Dr. Ratan Reddy. Though I studied in top institutes in India like IISc and IIT Madras, it was Professor Ratan Reddy who was giving me some tips as to how to give a lecture. Till then, I was thinking I knew everything. But the moment he said, it is the other side also which is very important, certain things like that. Anyhow, he had a lot of influence. We too worked in Singareni Collieries when we invited him as a consultant as well as a preacher and teacher to not only educated executives but also to the unemployed people.
Professor Ratan Reddy garu, once again, I thank you, the world thanks you for wonderful things what you are doing. And I have put your links to all my MBA students and our BTech students at Gitam University. And you are down the earth. And I once again thank you very much for giving me this opportunity. Yes, sir. Thank you. And Thank you. Dr. Ratan Reddy garu has introduced me, but once again, a bit of repeating. After all, one feels happy when one talks about oneself. It is a human nature. My name is Bandi Siva Prakasa Narayana, in short, B.S.P. Narayana. I did my BE in Electrical Technology from Indian Institute of Science, Bangalore, followed by MTech in Industrial Engineering from IIT Madras. These two are the premier institutes in India. And I remained in India. And right from the first day after I got my post graduation degree until I retired in 2007, I was in industrial engineering. And then I was lucky, I was invited by local Gitam University at Visakhapatnam, whether I would be able to serve them in the Department of Operations of MBA Institute. And I teach operations management, some other subjects like project management, maintenance management, inventory management, things like that. And this particular topic, last week, Professor Ratan Reddy was inquiring whether you would be able to say something about quality. Then immediately I said, there is no one in the world who doesn't know the word quality, who doesn't use it, who gets up by that word, ends up with that word. Professor Ratan Reddy garu, shall I give a brief introduction about quality to my esteemed viewers? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. Yes, sir. right. Daily we hear the words nowadays, whether it is the elder generation or younger generation, we use the words WhatsApp. This is what I was hearing. Texting. This beautiful word I was hearing in the United States of America whenever I was visiting. And Google, emails, these things. So please do not think that these are the only words. There is one more word which we use, that is called quality. ఇప్పుడు తెలుగులో కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటాను. క్వాలిటీ మీన్స్ నాణ్యత. Yes, sir. సిమిలర్లీ we డైలీ మనం ఆక్సిజన్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాం. ఆక్సిజన్ లేనిదే మనం ఉండలేము. అలాగే క్వాలిటీ లేనిదే మనం ఉండలేము. సో ఇప్పుడు క్వాలిటీ అన్నది ఏమిటి అన్నది చిన్న ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను. Yes, sir. దట్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ బోత్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హౌస్ వైఫ్స్, యాజ్ వెల్ యాజ్ ది మెంబర్స్ ఇన్ ది ఫ్యామిలీ. ప్రొఫెసర్ రతన్ రెడ్డి గారు, నేను తెలుగులో మాట్లాడొచ్చండి? మాట్లాడండి. ఓకే. ఎందుకంటే మన వ్యూవర్స్ అన్ని రంగాల్లో ఉన్నారు సార్. ఓ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, షాప్ లో 5 వరకు ఉన్నారు. yeah, before I forget, I want to thank all of you for listening to me, and I know how time is valuable. So simple introduction. Quality ante enti? Quality ante నాణ్యత. ఇవాళ ఇంకో 2 వర్డ్స్ కూడా నేను వాడతాను. క్వాలిటీ, క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్, TQM. క్వాలిటీ అంటే నాణ్యత, క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ అంటే నాణ్యత నిర్వహణ, టోటల్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ అంటే సంపూర్ణ నాణ్యత నిర్వహణ. ఈ 2వ పదం 3వ పదం తర్వాత చెప్తాను. క్వాలిటీ అంటే ఏమిటంటే, మనం 3 వస్తువులతో మనం డీల్ చేస్తూ ఉంటామండి. ఎవరైనాను, మీరైనా, నేనైనా, మనమైనా. ఒకటి ప్రోడక్ట్స్, వీటినే వస్తువులు అంటారు. ఉదాహరణకి బ్రెడ్. రెండోది సర్వీసెస్, సేవలు. ఉదాహరణకు మనం హోటల్కి వెళ్తాం టిఫిన్కి, ఆర్ జిమ్నాషియంకి వెళ్తాం, వీటన్నిటిని సేవలు అంటారు. మూడోది ఇంకో వర్డ్ ఉందండి, ఇప్పటికి మీరు గెస్ట్ చేసే ఉంటారు. ఆ 3వ వర్డ్ ఏమిటంటే వన్స్ అగైన్ క్వాలిటీ. ప్రోడక్ట్స్, సర్వీసెస్, క్వాలిటీ. ఈ క్వాలిటీ 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 అన్నది మనం డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ట్ లో వాడుతూ ఉంటాం. క్వాలిటీ అంటే ఏంటంటే, ఒక వస్తువుని కానీ సేవని కానీ మనం తీసుకుంటే అది దాని పని చేస్తున్నదా లేదా, దీన్నే క్వాలిటీ అంటారు. 2, నిరంతరంగా టెక్నాలజీలు ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటే అది కూడా మారుతున్నదా లేదా, ఇది 2వ డెఫినేషన్ అండి. అండ్ ఉదాహరణకి బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీ మనకు తెలుసండి, సింపుల్ టెలిఫోన్ ఒకప్పుడు తెలుసు, ఎస్టీడీ చేయాలంటే 6 గంటలు పడుతుండేది. వేరే ఇవాళ టెక్నాలజీ అంతా మారిపోయింది. అలాగే ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్ వచ్చింది. సో ఈ క్వాలిటీ అన్నదానికి ఇట్ ఈజ్ ఎ కంటిన్యూస్ థింగ్.
తర్వాత క్వాలిటీ అన్నది ఒక వస్తువు సర్వీసు అంటే సేవల గురించే కాదండి. ఈ క్వాలిటీ అన్నదాన్ని మనం డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ట్ లో వాడుతూ ఉంటాం. ఇంటర్వ్యూ 8 o'clock పెడతాం. సంబడి కమ్స్ బై 7:59, వీ వాచ్ హిమ్. సంబడి కమ్స్ యాజ్ లేట్ యాజ్ 8:10. సో ఎవరి క్వాలిటీ బాగున్నదని మనం అనుకుంటామండి. ది పర్సన్ హు హెడ్ కమ్ అట్ 7:59. అలాగే ఇంట్లో కొత్త కోడలు వస్తుంది. అత్తగారేమో 5:30 ఉదయాన్ని లేస్తారు. ఆ కోడలేమో 5:15 లేస్తుంది. ఇంట్లో ముగ్గు గిగ్గులు అన్ని పెడుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఆ అత్తగారు పక్కింటి వాళ్ళతో ఏమని చెప్తారండి, నాకు బంగారం లాంటి కోడలు, ఇంకా ఆ నాణ్యత గురించి నేను చెప్పలేను అంటే ఏమిటైందండి అని వాళ్ళు అడుగుతారు. నేను 5:30 లేస్తే నాకంటా ముందు లేచిపోయింది, ఇల్లంతా శుభ్రం చేసేసింది, దేవుడికి దండం పెట్టేసుకుంది. ఈ క్వాలిటీ అన్నది ఈ రకంగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ ఉంటాయి. బట్ జనరలీ క్వాలిటీ అంటే మనం పాజిటివ్ థింగ్స్ ని మనసులో పెట్టుకుని క్వాలిటీ అంటూ ఉంటాం. ఇప్పుడు కొన్ని పరిశ్రమలకు వద్దామండి. ఇప్పటికీ చాలా ఫేమస్ కార్స్ ఉన్నాయి, మోస్ట్లీ మేడ్ ఇన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఆర్ జపాన్. ఆ కార్లు ఇప్పుడు కొంటూ ఉంటాం, నెక్స్ట్ సెంచరీలో కూడా కొంటూ ఉంటాం. అంటే ఆ కంపెనీలకి అంత పేరు వచ్చిందండి. ఇంకొక కంపెనీ ఉన్నది ఇండియాలోను, ఆ పేరు నేను చెప్పదలుచుకోలేదు. బట్ వినే వాళ్ళల్లో ఇండియన్ టచ్ ఉన్న వాళ్ళ దాని బ్రాండ్ నేమ్ గ్రహిస్తారు. ఈ కార్ ఇంచుమించు ఇండియాకి స్వాతంత్రం వచ్చాక ఒక 50 ఏళ్ళు ఒక ఏలు ఏలిందండి. ఇట్స్ క్వైట్ ఏ గుడ్ కార్. ఒక ఏలు ఏలిందండి. బట్ ఈ రోజు అది మార్కెట్లో ఎందుకు లేదు? ఎందుకు లేదంటే కారు కంపెనీల వాళ్ళకి దాన్ని నమ్మాలని ఉన్నది. బట్ వినియోగదారుడు మాత్రం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, గుడ్ బై అని చెప్పేసాడండి ఆ బ్రాంచ్కి. సో ఇది కూడా ఒక మీనింగ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ అండి. సిమిలర్లీ మనం టిఫిన్లు అవన్నీ ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఈజియెస్ట్ టిఫిన్ ఏంటంటే ఇడ్లీ అండి. ఎందుకు చేస్తూ ఉంటాం అంటే అది ఈజీ టు మేక్, దానివల్ల చాలా లాభాలు ఉన్నాయి. అండ్ అవర్ మదర్ ఫీల్స్ హ్యాపీ ఇన్ మేకింగ్ ఇట్. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్ క్వాలిటీ. నవ్ లెట్స్ కమ్ టు ది యంగర్ జనరేషన్ అండి. యంగర్ జనరేషన్ ఏంటంటారు, ఓకే వీ లవ్ యూ మమ్మీ, వీ లవ్ యూ ఇడ్లీ ఆల్సో, బట్ వీ ప్రిఫర్ పిజ్జా అంటారు. సో రెండు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఐటమ్స్ ఏంటి, కానీ ఒకటేమో ఇట్ హెస్ గాట్ సమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఇంకోటేమో ఇంకొక బ్యాక్గ్రౌండ్. సో ఈ క్వాలిటీ అన్నది ఇడ్లీ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ క్వాలిటీ, పిజ్జా ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ క్వాలిటీ. బట్ సమ్ పీపుల్ ప్రిఫర్ ఇడ్లీ, సమ్ పీపుల్ ప్రిఫర్ పిజ్జా అనుకుందాం అండి. ఇంకొక 1 or 2 minutes చేసి మళ్ళీ ఐ విల్ బి ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ప్రొఫెసర్ రతన్ గారు. Yes, sir. అసలు ఈ క్వాలిటీ అన్నది ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది, దీని చరిత్ర ఏమిటి, ఈ రోజు దాని ప్లేస్ ఏమిటి? నన్ను అడిగితే ఈ క్వాలిటీ అన్నది అనాదిగా మానవ సమాజం వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఉంది. కానీ దాని మీద రీసెర్చ్ అన్ని మన దగ్గర లేవు, పుస్తకాలు లేవండి. కానీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఏంటంటే కింద సెంచరీలోను ఆర్ ప్రిసైజ్లీ సెకండ్ వరల్డ్ వార్, ఈవెన్ ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ టైం కూడా ఉంటుంది. బట్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ అన్నది ఒక బ్రేకింగ్ పాయింట్ అన్నమాట. అప్పట్లో జపాన్ వస్తువులు చాలా చౌకగా తయారు చేస్తూ ఉండేవారు అండ్ అన్ని దేశాలకి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉండేవారు. కానీ ఎవరికి రెండోసారి ఎవరు ఆ వస్తువు కొనేవారు కాదు. కారణం ఏంటంటే జపాన్ వస్తువుకి నాణ్యత లేదు, అవి చాలా చవక వస్తువులు. ఐ వన్స్ అగైన్ యూజింగ్ ది వర్డ్ చవక వస్తువులు అంటే పవర్ఫుల్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ చీప్, CHEAP. దాంతో జపాన్ మార్కెట్ పడిపోయిందండి. వెంటనే వాళ్ళు మేల్కొన్నారు. వరల్డ్ మొత్తంలో నాకు తెలిసినంత మట్టుకి గత 50-60 సంవత్సరాల్లోనూ జపాన్ పీపుల్ ఇచ్చిన ఇంట్రెస్ట్, చూపించిన ఇంట్రెస్ట్ క్వాలిటీలోను ఏ దేశం చూపించలేదు. అండ్ ఈ రోజు ఆ ముందు చూపు వాళ్ళు చేసింది జపాన్ ఆల్మోస్ట్ నెంబర్ 1 ఆర్ నెంబర్ 2 ఎకనామిక్ వరల్డ్ పవర్ కింద తయారు చేసింది. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అ కంట్రీ ఏదంటే వెస్టర్న్ కంట్రీస్, డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఎన్నో ఉన్నాయి, కొన్ని చెప్తాను. యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, ఈవెన్ కెనడా, యూకే అండ్ వర్క్ హార్స్ లైన్ జర్మనీ, ఆల్ దీస్ పీపుల్ వీళ్ళు చెప్పేది ఏమిటంటే వాట్ డూ యూ ప్రిఫర్ ఇన్ ది ప్రోడక్ట్, ఈజ్ ఇట్ ఎ ప్రైస్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ ఎక్స్, ఈజ్ ఇట్ వై, ఈజ్ ఇట్ జెడ్? వాళ్ళ ఆన్సర్ ఏంటంటే, ఎస్పెషలీ జాపనీస్ ఆన్సర్ ఏంటంటే క్వాలిటీ ఫస్ట్ అండ్ క్వాలిటీ లాస్ట్. దిస్ ఈజ్ ది ఇంపార్టెన్స్. ఇది ఇప్పుడు మనం చూసినవి ఏంటంటే పెద్ద కంపెనీలు చూసాం, లైక్ బిగ్ ఆటోమొబైల్ కంపెనీస్, బిగ్ ఏరో కంపెనీస్ లైక్ బోయింగ్ అండ్ ఆల్ దట్. అండ్ ఆల్సో మన ఇళ్లల్లో కూడా ఈ క్వాలిటీ ఉపయోగిస్తూ ఉంటామండి. ఉదాహరణకి
నేను భారతదేశం గురించే మాట్లాడుతున్నాను. వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇండియాలో మనం ఏమిటనుకుంటూ ఉంటామండి, పెళ్లి కూతురు కంట పెళ్లి కొడుకు కొంచెం టాల్ గా ఉండాలి అంటాం. దానికైనా సైంటిఫిక్ ప్రూఫ్ ఉందా అంటే లేదు. అదొక సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఏ కల్చర్. సో ఇండియాలో ఎస్పెషలీ ఈ మ్యారేజ్ ఏలియన్స్లు అవుతూ ఉంటే వాళ్ళు చూసేది ఏమిటంటే పెళ్లి కూతురు కంట పెళ్లి కొడుకు ఫ్యూ ఇంచెస్ పొడుగ్గా ఉండాలి. ఇది ఒక క్వాలిటీ నెంబర్ 1. సింప్లీ బికాజ్ హైట్స్ మ్యాచ్ అవుతూ ఉంటే పెళ్లి సెటిల్ అవుతుందా? అవదండి. ఇంకొన్ని విషయాలు కూడా చూస్తూ ఉంటాం. వాళ్ళ వంశం ఏమిటి, వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ ఏమిటి, స్మార్ట్నెస్ ఏమిటి, అమెరికా వాళ్ళు వెళ్తే ఈజీగా అడ్జస్ట్ అవుతారా, ఇవన్నీ మనం చూస్తూ ఉంటాం. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే క్వాలిటీ అంటే నాణ్యతలోను కొలవగలిగే విషయాలు కొన్ని ఉంటాయి. దీన్ని వేరియబుల్స్ అంటారు. ఉదాహరణకి 2 కేజీల పంచదార అంటే దాని అర్థం ఏంటి, 200 గ్రాముల పంచదార గ్రాన్యూల్స్ ఉండాలి అండ్ తెల్లగా కనిపిస్తూ ఉండాలి. ఇది మెజరబుల్. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మెజర్ చేయలేనివి కొన్ని ఉంటాయి, వీటిని యాట్రిబ్యూట్స్ అంటారు. తెలుగులో విశ్లేషణ చేసే విషయాలు ఉంటాయి. ఉదాహరణకి పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు మ్యారేజ్ ఏలియన్స్లోను మెజరబుల్ ఏంటండి, బ్రైడ్స్ హైట్ ఈజ్ 5 feet 8 inches. సో ఇండియా లెక్కలు బట్టి బ్రైడ్ గ్రూమ్స్ హైట్ షుడ్ బి నాట్ ఈక్వల్ టు మోర్ దాన్ 5 feet 8 inches. ఓకే, ఎవరో టేప్ తో కొలుస్తారు అనుకోండి. దిస్ వాజ్ హ్యాపెనింగ్, ఐఎమ్ నాట్ జోకింగ్. ఇన్ సమ్ హౌసెస్ 30 years బ్యాక్ పీపుల్ వర్ మెజరింగ్ విత్ టేప్. ఇది అయిపోయింది. ఇది ఎక్కడ లెవెల్లో అయిపోతుంది, పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు, పెళ్లి కొడుకు తల్లిదండ్రులు, పెళ్లి కూతురు తల్లిదండ్రుల వరకు ఈ హైట్లు వెయిట్లు అవుతాయి. దెన్ ది మ్యాటర్ ఈస్ పాస్డ్ ఆన్ టు ఎల్డర్లీ పీపుల్. అంటే ఆ వంశంలో తాతగారులు, ఈ వంశంలో తాతగారులు. నా తాతగారులు యాజ్ యూ నో దే ఆర్ నాట్ యంగర్ దాన్ కరెంట్ పీపుల్, దే ఆర్ సర్టన్లీ ఓల్డర్. సో వాళ్ళు చూసేవి ఏంటంటే వాళ్ళ తరం ఎలా ఉన్నది, వాళ్ళ కల్చర్ ఎలా ఉన్నది, ఆ ఫ్యామిలీ గుడ్ నేమా ఉందా లేదా, వాళ్ళకి బతక నేర్చింతనం ఉందా లేదా అన్నవన్నీ చూస్తూ ఉంటారు. సో దీన్నేమో యాట్రిబ్యూట్స్ అంటారు. సో ఈ రకంగా క్వాలిటీ అన్నది జస్ట్ లైక్ ఆక్సిజన్ అండి. దీన్ని పెద్ద కంపెనీలు వాడతాయి, చిన్న కంపెనీలు వాడతాయి, గృహాల్లో కూడా మనం వాడుతూ ఉంటాం. ఏదైనా మనం మర్చిపోవచ్చు కానీ నాణ్యతను మాత్రం మర్చిపోకూడదు. ప్రొఫెసర్ రతన్ రెడ్డి గారిని చూసాం సార్, అవ్వమంటాను. అప్పట్లో మా మ్యారేజ్ అప్పుడు కూడా 5 వచ్చేవాళ్ళు సార్ అక్కడి నుంచి. సార్ ఒకరేమో వాళ్ళ అమ్మాయి వాళ్ళ బ్రదర్ వచ్చేవాడు, రైట్, మేనమామ. ఒక అతనే మేనమామ వచ్చేవాడు, తర్వాత ఒక పెద్ద మనిషి వచ్చేవాడు. సో తర్వాత ఒక ఆడవిల్ల వచ్చేది వాళ్ళ ఇంటి, ఒక ఆడవిల్ల. రైట్ రైట్. ఈ 5 మంది 5 డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్ చూసేవాళ్ళు. ఎగ్జాక్ట్లీ, దీస్ ఐ కాల్ యాజ్ అట్రిబ్యూట్స్. ఎస్ సార్. రకరకాల వస్తువులన్నీ, రకరకాల క్వాలిటీస్. సో లేడీస్ అండ్ జెంట్లమెన్, ప్లీజ్ డోంట్ థింక్ ఫర్ క్వాలిటీ వీ గో బై మెజరబుల్స్ ఓన్లీ. వాట్ ఎవర్ మెజరబుల్స్ ఆర్ దేర్ వీ హ్యావ్ టు మెజర్, బట్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ వీ విల్ బి గోయింగ్ బై అదర్ క్వాలిటీస్ ఆల్సో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అట్రిబ్యూట్స్. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. పెళ్లి చూపులే అవుతాయి, కార్ కొంటూ ఉంటాం. ఎవరో అడుగుతారు ఆ కొత్త కార్ ఎలా ఉన్నది, we use the word smart looking. Now scientifically, can you define smart looking means 1 2 3 4 5? We cannot. Similarly, we say, oh, that boy is extra smart, cute. Similarly, that girl is pretty, that boy is beautiful. Now ఈ వర్డ్స్ అంటూ ఉంటాం అనమాట. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటూ ఉంటుంది. బట్ లెట్ us remember, in quality we will be going by both the things. చిన్న హ్యూమరస్ ఎనెక్డోట్ చెప్తాను, తర్వాత ఐ రిక్వెస్ట్ ప్రొఫెసర్ రెడ్డి గారు టు వన్స్ అగైన్ లీడ్ దిస్ డిస్కషన్. ఉదాహరణకి ఎస్పెషలీ ఇన్ ఇండియా, which are part, I happen to work in 6 to 7 states in India. ఇండియాలో అంట హౌస్ వైఫ్ బిఫోర్ ఏ ఫెస్టివల్స్ వాళ్ళు జ్యువెలరీ షాప్కి వెళ్తే they do not spend less than 6 hours. You mean to say they will buy the whole jewelry in the shop? Absolutely not. They will buy a single item only. A single item kondaniki they take 6 hours. In that 6 hours, they only take 6 minutes to measure the weight, to check the carats, to check the hallmark. Now you will be asking me,
what the ladies will be doing in that 5 hours, let us say 50 minutes. అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ఏం చూస్తారంటే, ఇది ఇంటికి పట్టుకెళ్ళిన తర్వాత నేబర్స్ ఏమంటారు, సిమిలర్లీ ఈ ఐటమ్ స్మార్ట్ గా కనిపిస్తుందా లేదా, మోడర్న్ గా కనిపిస్తుందా లేదా. సో వీటన్నిటిని అట్రిబ్యూట్స్ అంటారు. సో లెట్స్ రిమెంబర్, ది వరల్డ్ మూవ్స్ త్రూ క్వాలిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాట్ వీ కెన్ మెజర్ and what we don't measure, but which also matter a lot. This is regarding quality. Once again, at this stage, I want to say quality is like oxygen. ముందు క్వాలిటీ బయలుదేరుతూ ఉంటుంది, దాని వెనకాతలు మనం బయలుదేరుతూ ఉంటాం. అండ్ ఆల్సో రిమెంబర్, ఇఫ్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ క్వాలిటీ ఫ్రమ్ అదర్స్ టువర్డ్స్ అస్, లెట్ us రిమెంబర్ అదర్స్ ఆల్సో ఎక్స్పెక్ట్ క్వాలిటీ ఫ్రమ్ అస్ టువర్డ్స్ దెమ్. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఇట్ రిక్వైర్స్ 2 hands to clap. Yes, Professor Garu. Yes, sir. Actually, we should have patience, sir, to go along with our wife or whatever it is for the ladies. Yeah. So in my case, actually, I never gone for any shopping. So far, whatever I'm wearing, everything my wife only bought. I follow you, sir. నేను ఇంతవరకు నా లైఫ్ లో పోయి ఎక్కడ ఏం కొనలేదు సార్, నా మ్యారేజ్ అయినప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు. Yeah. So everything she'll take care of, because I'm very confident that she's going to take care of it, including ironing, everything she'll take care of. Correct. So that means that they're masters in that generally. Yes. That means quality, especially start from the housewife only. Exactly. Yes, sir. Charity should begin at home antaru. Alage quality begins with the housewife. Yes, sir. And on this topic of housewife, I want to make a small comment, sir. Yes, sir. Which I usually use in my classes also. I always say, whether it is a housewife or mother, they're all MBAs. You may ask from which university? From no university. Yes. They're all MBAs without MBA. Yes. And they're good in financial management, they're good in operations management, they're good in marketing management. All in one. I salute them and my hats off to them. They're good administrators also. Yeah, good administrators. Yeah. Yes, sir. Now, from total quality concept in the organization point of view, how it is relevant, you can tell me, sir. Yeah. Because you also told me that one particular car actually it is not in the market, and other car, because Japanese have only one thing, sir, because their personality also very small, and they produce everything small, whether it's cycle motors, whether it is a grass moving machine, whether it is cars, everything. Yes. They are the masters. Nobody can beat them. Whereas Americans, their personality is also very heavy, and always talk about luxury cars there. They think of big, very big. Sir. Yes, sir. Yeah. But both are talking about because of quality. They're able to continue. Exactly. And that to continue, because one is a quality, other one continuous improvement. Correct. See, actually, Now, sir, GE and Benj, it seems so, in every shift, at least they'll bring some innovation. Otherwise, they cannot. Exactly. Every shift, there is some change. Exactly. That's why because I had an opportunity to deal with the BHL and GE joint venture, we have gone to meeting that time. Yeah. Delhi. Here I want. Yes, yeah. Sir. G Here says I want to. Either you can be number 1 or number 2, otherwise get out of the business. That's all. Yeah. Here I want to start with 2 anecdotes, sir. Yes, sir. Somebody asked somebody, tell 2 most powerful words which have steered the world into a right direction or wrong direction. Yes, sir. 2 most powerful words. The Japan people said the most powerful word is quality. Yes, sir. He said quality. Then one is curious, what is the other word? The other word is, okay, let's see the matter tomorrow. That is, something happens. Instead of solving it, we'll say we'll postpone it. In Hindi, we say dekhenge. Yes, In sir. Telugu, we say chuddamale. Chuddamale. So, these are steering the world into, say, non-performance. But what is steering the world into performance is promptness and the word quality. Once again, somebody asked a Japanese person, who are the prime movers behind this quality movement, in the quality, which is the most important word. What they said is, beautifully the reply was given, sir. What a mother expects from a school-going child every day,
The every corporate should look into that. Then the question comes: what a mother or parents expect from their school-going children over a period of 5 to 6 years? Answer is simple: continuous improvement. Yes, sir. After all, when we say my granddaughter is in fourth class, my granddaughter next year will be in fifth, sixth, it is not her age growing, but her knowledge and everything is growing. This is called continuous improvement. And for this, they used a word called, it's a Japanese word, kaizen. Yes, sir. Kaizen. Then another small anecdote I want to tell: what is most easy and what is most difficult? Most easy is to preach, and most difficult thing is practice. So Japanese people in this quality movement, they came out with lots of techniques, and they talk less, but they practice more. And there are a lot of gurus also in this quality. They did not come out with big rocket science theories. They simply came out with simple theories which can be used in a corporate, which can be used in a home also. And if you agree, if you say so, I'll tell the names of one or two gurus, sir. Yes, sir. These are called quality gurus. Yes, sir. Sir, actually, I was the Singareni College, when I'm doing training program. Yeah. And that time, I think you got some open casting machine you have got it from China or from Japan, sir? So, mostly Japan. Japan. They are So called excavators. In Ramagundam guest house, they are also staying in the same guest house. I am also staying in the same guest house. Yeah, yeah. And then your open casting machine, some major repair has come. They have come all the way. Right. And we are staying together. Evening, daily, I'm having coffee, tea, and we are chatting. Right. One day they are not taking food. Right. Then I said, why you're not taking? No, just now we have gone to the field, and these people, just they spoiled everything. The machine with hammer and all, they did it. And even somebody hits my daughter also, we won't feel like that. And really, we are very much concerned. We are totally we cried in those parts. From last 24 hours, we are very much concerned. These people, they would have informed us, but these people, local people, without knowing, simply they filed that, and we are not able to adjust. I said, you already got the money now. Why? No, not the money. Exactly. It is a mission. It is a mission. That really we are very much concerned about that. 2 days, nobody has taken the food. They treated it as their kid, as their baby. That much of concern they are having. Exactly. That's called customer service, customer delight. Correct. Yes, sir. I was there that time. I wrote in my article also, Bloom to Glory. Yeah. Yes, sir. And I want to come out with two complex theories, but I will try to make them simple, sir. Yes, sir. One is called W. Deming's theory. He was one of the biggest gurus. He came out with lots of things, but what we daily do, but we do not realize that it is so. It is called PDCA cycle. Yes, sir. Before you do anything, before you make a product, before you make a service, or anything you do, go by PDCA cycle. That P means plan, and D means do, and C means check, and A means act. If you do these four, one after another, whatever you are doing, that activity or that product or service will improve. This is the secret given by W. Deming. And as I told you, PDCA means 4 letters. You can call it as some sort of a polygon with 4 sides. Then another guru by name Juran, Juran. Yes, sir. He came out with triology. That is with 3 sides, sir. And he simply said, really, I always remember his theory: quality planning, quality control, and third one, I'm leaving it to you people to guess. It's called quality improvement. That is quality planning, plan for quality. Second is quality control. Good things, bad things, look into them. Third thing is quality improvement. This quality improvement is nothing but that Kaizen. This is the reason why Japanese are dominating in the good name for their products and services. And just like how we remember John Gutenberg as a creator of the printing press,
and Faraday, okay, all these people, quality management across the world are thankful to these two people, sir. So we have to salute these people and remember them every day, whether it is a corporate work or a home work. So This is about the gurus, sir. what is sir 4? One is the planning. PDCA, Yes, sir. planning. Second is do. Yes, sir. Plan, do. C, check. A is act. Okay, now let us take the example to our Right. housewife, sir. You said na. Right. అండ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇంట్లో వండేటప్పుడు అక్కడ Right. లాస్ట్ అయ్యే ముందు కొద్దిగా అంత ఉప్పు కరెక్ట్ ఉందని మళ్ళీ చెక్ చేస్తారు. Exactly. బట్ దే ఆర్ కుకింగ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ సో మెనీ ఇయర్స్. Right. అగైన్ దే Right. చెక్. And Right. sometimes if they're not checking me, sometimes it will be more salt or something like that. There'll be a lot of people not like it, they'll run away. Exactly. And another example, sir. Suppose a family has got two sons. Yes, sir. First son, they arrange a marriage alliance. And based on those results, Yes, sir. it's called PDCA cycle. They will be rather more careful or they will follow the same thing of the first cycle, sir. Yes. So this is a this is a continuous learning lesson, sir. PDCA. In fact, even in Mahabharata also, Yes, what Sri Krishna told Arjuna was this thing only. Yes, sir. It's a PDCA cycle only. And the other person's contribution is that triology, sir. Quality triology. These are the gurus. This is the one, sir. Same thing, sir. Actually, I'll give one example. Suppose you Yeah. go to Walmart or whatever it is, and they Right. wanted to buy some orange juice. And Right. one fellow says organic 97%. Right. And another brand it says that it is 90%. Right. Then both the things, with some meter, they'll check. They come back to house, they'll check. Right. 97% fellow, it has come to 95. Right. 90% fellow is exactly 90%. Right. So now whom you believe now? It's a very difficult question, but I'll go for the 90. Yes, sir. Because whatever he promised, he has given. He's like a Japanese person. Yes, sir. What he perceives, what he says is Yes. same. Yes, I fully agree, sir. I fully agree. Then I want to tell the listeners of one more method of bringing quality. Please support us by liking, sharing, and subscribing to Dr. Ratan Talks channel.